సో ఈ రోజు మనం చేసేది గ్లూట్ వర్కౌట్. అది కూడా ఒక స్టెప్పర్ యూస్ చేసి చేయబోతున్నాము. సో ఈ రోజు మనము గ్లూట్ వర్కౌట్కి వెళ్ళిపోయే ముందు ఒకసారి మన సింపుల్ హెడ్ టు టో స్ట్రెచెస్ చేసుకుని దాని తర్వాత మనం గ్లూట్ స్పెసిఫిక్ వర్కౌట్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, గ్రేట్. సో స్టార్టింగ్ మనం లెఫ్ట్ రైట్ ట్విస్టింగ్ చేసుకుని దాని తర్వాత రొటేషన్కి వెళ్దాం. 3, 2, 1 and go. And right, lovely. 2, super. 3, very nice. 4, 5. Next, మన left side నుంచి start rotating. 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Opposite side. 2, 3, 4, 5. Lovely. Next, left and right, just nicely clean pull. Okay, 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1. Nice. Opposite side. 5, 4, 3, 2, 1. Nice. Same thing. Mana hand kindak pettukoni. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Nice. You can do shoulder shrugs. 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4, 5. Each step on ikkada pettukoni. One leg on the top and one leg at the bottom. So ilaga on the top pettukoni ikkada nunchi we start pulsing on the top. Okay, so manki ee range tho only oka level varke manki pulse vastundi. Right, so 3, 2, 1 and go. Up. 1, nice. 2, super. 3, 4, 5. Nice. Same thing, opposite side. So 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Awesome. So that's నీకు గ్లూట్ మీద తెలిసిందా? ఇలా ఎలివేషన్ మీద ఉంటే నీకు డిఫరెన్స్ తెలిసిందా? బికాస్ కింద ఉంటే మనకి కింద ఎక్స్ట్రా కాంట్రాక్షన్ అది కాకుండా ఓన్లీ పైన జస్ట్ ఫోకస్డ్ పల్సింగ్ చేసాం అన్నమాట. ఆసమ్. సో నెక్స్ట్ మనం చేయబోయేది ఇక్కడ నుంచి ఇస్ వన్ లెగ్ ఓవర్, ఈ ముందు లెగ్ వెనక్కుండి నెక్స్ట్ లెగ్ డౌన్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైపోద్దంటే మనకి వీఆర్ గోయింగ్ లోవర్, అలా లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కింద పల్స్ మళ్ళీ ఎక్కువ అవుద్ది. ఓకే, సో 3, 2, 1 and go. Go. Nice. 1. So this is lower. 2, 3, 4, 5. Nice. Same thing opposite side. So 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4, 5. Awesome. Did you feel that burn? Yeah. Because lower కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి కింద ఎక్స్ట్రా ఫోకస్ ఉంటుంది, ఇందాక పైన పెట్టుకున్నప్పుడు పైన ఎక్స్ట్రా ఫోకస్ ఉంటుంది. సో దాంతో దట్స్ ద డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ మనం సేమ్ థింగ్ చేయబోతున్నాం కానీ ఈసారి లెఫ్ట్ సైడ్ చేయబోతున్నాం. సో మనము ముందుకు వచ్చేద్దాము. సో ఇక్కడ నుంచి లెట్స్ లిఫ్ట్ ఇట్ ఆన్ ద సైడ్. సో 3, 2 క్రాస్ ఉండాలి లెగ్, మళ్ళీ ఎక్కువ స్ట్రైట్ కాదు వెనక్కి కాదు. సో ఇట్స్ లైక్ 45 degrees యాంగిల్లో పెట్టుకుని చేసుకోవాలి. సో 3, 2, 1 and go. 1, 2, nice. 3, breathe out. 4, 5. Fantastic. Same thing manu opposite side. Ready Anil? Yeah. Nice. So 3, cross ka pettukovali. 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4, 5. Awesome. Until then, stay fit, stay strong, stay healthy and keep watching Get Set Fit.